Сейчас у тебя запустится. Нет, не ту запустить трансляцию. В OBS Studio. OBS Studio. Запустить трансляцию. Вот, у меня уже включился. Запусти трансляцию, нажми. Запустить трансляцию. Да. Запустить трансляцию, и чё? Я нажал уже 100 раз, нету ничего. Что там напишет? Не удалось? Ничего там не написано. Мне удалось получить доступ к указанному ключу канала или стрима. Пожалуйста, перепроверьте ключ, если он правильный. Проблема может быть с подключением к... А может ты не то скопировал, может ты Урал этот скопировал. Ты может не то скопировал. Видишь, тут есть Урал, а есть ключ. Надо ключ именно скопировать. Видишь? Ну, ты скопировал, может, это или вот это. Поэтому тебе пишет. Нет, я первый и копировал. Попробуй еще раз. Вот. Копировать. Копировать. OBS Studio, настройки. А, так ты нажал сбросить, блин. Так ты, конечно, нажимаешь сбросить. Не надо нажимать сбросить. Копировать, все, ты скопировал. Зайди в OBS. Настройки. Настройки. Ну, там знаешь как. Настройки, настройки. Трансляция. Использовать ключ потока. Мне сейчас недоступно, потому что у меня трансляция. Использовать, смотри. Вот, смотри, использовать ключ потока. Использовать ключ потока. Использовать. И удали это все. И вставь. Теперь сохрани. Там, смотри. Вот так. Ну, опять передвини эту хрень. Тупую вот эту. Не, вот так сначала сделай ее меньше, вот так сделай ее меньше, потом уже так делай. Настройки, а потом вот. Подожди, поверни вот так чуть в другую сторону, чуть-чуть. Нет, не в ту, в левую. Еще больше, больше, побольше. Применить, применить ок. Запустить трансляцию. Вот, теперь запускает. Сейчас пойду посмотрю. Я сам захожу, я уже сам смотрю. Вот, Яша герой стримит. Прямая трансляция. Ну зайди. Я зашел, вот. Что? Идет? Да, все. А меня слышно? Сейчас посмотри. Подожди, у меня звук. Идет? Да, тебя слышно. Да. А меня слышно? А мне вот так вот слышно. Подожди, а почему я зашел? Зайди в ничего гейм. нету. Зайди в гейм Дэш. А мне вот так вот слышно. Подожди. Зайди в гейм Подожди, а почему я зашел и ничего нету? А вот в эфире, О, все, я нашел. Зайди в гейм Дэш. Сейчас. А вот в эфире, Все, я нашел. Зайди в гейм 3D. Так. Выключи звук на своем стриме. Выключи звук на своем стриме. Ну выключи нам в ютубе звук. Выключи в ютубе звук. В смысле? А то просто так В смысле?
смысле? Тун-тун-тун-тун! А я реально вижу все. А кто тебе помогал? Никто. Число зрителей 0. Почему число зрителей 0? Качество? 0. А вот, число зрителей 1. Это я. Ты можешь... У меня темный экран. Спасибо. Спасибо. Почему? Да у меня бывает монитор тупой просто. Чуть. Крыша поехала у меня. Ну чё? Я пока не вижу. У меня черный экран. Реально? Да у меня Да, я такой сейчас зайду. У меня, подожди, он такой темный экран, потому что у меня монитор тупой бывает чуть-чуть. Долбанутый. А я захожу на трансляцию. Нет, у меня у самого. Это только у меня так. У тебя все Кто нормально. на трансляцию? У А вот я так. вижу. Это у меня просто. А вот я вижу. Выключи звук! Выключи звук! Да выключи это говно! Отстань, говно. Сам ты говно. Я тебе помог трансляцию сделать, и ты меня говно обзываешь? Да ты достал меня. Я хочу с тобой просто посоревноваться с игрой. Я хочу, чтобы зрители зашли. Да выключи звук! Выключи звук в Ютубе! Выключи звук в Ютубе! Выключи звук в Ютубе! Спасибо. Что? Выключи звук в Ютубе. Как я выключу? Смотри, ты вот так берешь, заходишь в YouTube, и вот так выключаешь, вот такая стрелочка есть, прикинь, вот так. Оп! Смотри, ты вот так берешь, заходишь в YouTube, вот так выключаешь, вот такая. Видишь эту стрелочку? Бери ее нафиг. Вот так. Смотри, ты вот так берешь. Где стрелочка? Вот, типа звук, вот смотри, видишь, такая кнопочка вот такая. Вот такая. Вот так, ее вот так. Проводишь вот так, и все. Вот. Вот. Где тут нет ссылочки? Да вот же она, ты же, вот смотри, вот зайди на трансляцию туда, нажми на иконку. Я на трансляцию. Покажи свой экран, я просто не могу это слушать уже. Покажи свой экран. На паузу поставь, на паузу. Я не хочу выключать, отстань от меня. Я буду слышать двойной звук, тогда я выключаю, я пока, короче. Потому что тогда я буду слышать тебя. Блин, 2 раза. 3 раза. Выключил. Не гейми. Вот, спасибо. Все? Да. Спасибо. А там слышно? Да, слышно. На ютубе слышно? Да, слышно в ютубе. На ютубе, да, слышно. А не просто в телефоне. Вся эта трансляция уже доведет. Я обещал трансляцию, вот я ее и не запустил. Я наконец-то могу твой уровень пройти, прикинь. Ура! Передай на мышке, давай. Я твой уровень прохожу, который ты для меня сделал, короче. А твой уровень для меня, который ты сделал, прохожу. Бам. Немного страшно через 3 шипа прыгать. А я твой уровень прохожу, кстати, я твой уровень прохожу, который ты для меня сделал. Что? Я твой уровень прохожу, который ты для меня сделал. Я
хочу его немного подделать. А я уже играю, слышь ты, что делать? Ща лайк не поставлю, понял? Ща дизлайк поставлю. Там есть немного другой еще уровень. Я сейчас его сам пройду. А я не видел, у тебя там столько, у тебя там столько уровней. Так, все, уровень, конечно, у тебя. Ну, нормально. Не, я просто его не... Если я... Это у тебя другой какой-то, потому что у меня другой уже уровень. У меня другой уровень. У меня другой уровень. Утюг. А я уже прохожу твой старый. Как ты мне сделал. И сохранил. А там у меня другая музыка. У меня тайм-машин музыка идет. Тайм-машин. А у меня какая-то другая, какая-то ту-ту-ту-ту-ту. Я боюсь через мои же 3 шипа перепрыгнуть. Я боюсь через 3 шипа всегда перепрыгнуть. Почему я забываю каждый раз? Я постоянно сливаюсь на тех шипах. Я тоже сливаюсь на 3. Я не понимаю, каких там пройти. Давай я сейчас какой-нибудь на стриме, я хочу пройти что-нибудь. Давай, изи демон. Нет, стрелка. Я слитый бот. Ты слитый бот? Да, я хочу пройти экстрим демон, кто особо дают. О, ну это, конечно, Аси демон. Ну, он очень сложный. Ой. Тебя бесит? У тебя бесит эти 3 шипа? Я 2 раза прошел, но эти 3 шипа бесит. Рекорд у меня все. А не, у меня 10%. Я хочу ачивку получить. Ачивку. Классно, а я твой уровень прошел. А я его сам не могу пройти. У Кайла 2? Ачивку надо было. У Кайла 2? А зачем ты мне 2 сделал? Всё, я ачивку получил. А зачем ты скопировал уровень? А зачем ты свой же уровень скопировал и опять? А там музыка тайм-машин просто. А, Я хотел... Клапс. Конечно, стрим у меня первый раз идет. Я еще ни разу стрим не запускал. Ты там запускал, но я нет. А я да. Ай, 21. Что у меня такой обычный скин, просто у меня нету нормальных скинов. Да я видел. Что это за скин? Я могу поменять скин, я могу сейчас поменять. А я уже поменял, О, классный Мастер. смайлик. Классный смайлик у тебя тут. Какой смайлик? На этого. Можно сердечко поставить такое, можно вот это, можно вот это. А не, я уже Поставлю вот поставил, Нифига, у тебя 2000 орбов надо тратить. Не хватает, Какие блин. 2000 у меня? Какие 2000 у меня их мало. У меня 986. А мне тут показывает 2722. Я сейчас зайду на стрим, просто я не уверен, потому что там вообще слышно будет. Там слышно. Я уже проверял. Не надо! Не надо! Выруби! Выруби! Отстань. А то матом нас... Вот так я сброшу тебя. Это мой первый стрим покажет. Выруби звук, у меня башка болит. А как я его вырубил? Так ты вырубал же.
Звук выруби. Его. Так, надо тоже звук Так потише. меня вообще в эфире не слышно. Слышно. Я только что недавно проверял. О, число зрителей 3 зрителя. Надеюсь, это кто-нибудь. Так, да, можно написать что-нибудь в комментах. Напишите что-нибудь. О, число зрителей 3 зрителей. О, прям слышно. 3. 3. Да, Ты сказал 3. ты сказал. Количество воспроизведений. Я не знаю, что это такое. Ой. Напишите что-нибудь, например, грибы. Больно. Мне это плохая идея, мне лучше поставить на зарядку. Что ты не прыгнул? Да иди нафиг тогда, если ты не прыгаешь. Да, ничего не слышно. Мне вообще не слышно. Я сказал, иди нафиг, если ты не прыгаешь. Меня вообще не слышно. Слышно? Жестко как сон. А еще жестко. Меня, надеюсь, будет слышно, если я просто звук нафиг выложу. Так, посмотрим. У меня роботов нету. Ребята, если вы смотрите, а вас же трое, я вам хочу показать то, что если вот так вот 3 раза полоски вернуть, когда вы 3 раза, то вам могут монетку бесплатно дать. Я это уже делала, так что мне не дают. Где там? Что сделать? Сейчас проверим. Вы нажимаете? Давай. 3 Кто-то раза. должен дать монетку. Вы нажимаете? Давай. Смотрим. У меня роботов от него. Я вам хочу показать то, что если вот так вот 3 раза по ложке пролистнуть, даже 3 раза, то вам могут монетку бесплатно дать. Монетку бесплатно дать. Сейчас проверим, Походу. Давай, пробуй. Так, врубаем автокликер специально. Чё? Я клопстеп не умею. Давай на пробеле. Ты наврал! Угу. Мне ничего не дали. Да почему? Почему меня на клопстепе сливают? Ага. Давай. Все. Сейчас на клапстеп пойду. Я на клапстепе. Тупой клапстеп, ненавижу его. Клопстеп жесткий. Электродинамик. Давай, погнали. Я чуть не слился. Динамикс, я тоже пройду. Почему? Вот это мой самый нелюбимый. Я его прям ненавижу. Динамикса? Я советую лучше собирать 5 ключей демонов. Финсидеш сейчас пройду, попробую. Угу. Вот я сейчас пойду. А ты на школу прошел Финсидеш, кстати? Я вам скажу, как делать, типа, чтобы у вас были вот эти вот чили, чтобы показывали проценты, сколько вы прошли.
сейчас покажу. Заходите Аптионс какой-то. Аптенцев и шов процент. Нажимаете. Шов процент, шов полистывайте процент. Шов процент. Я уже так стою. Полистывайте, заткнись на... У меня так уже стоит, ребят. Идут шов. Шов процент, шов процент, шов процент. Вот. А ты знал, что у меня так же Отстань от стоит? меня. У меня так же уже стоит давно. Отстань от меня. Тебя сейчас брошу, ясно? Вот это старый. Это старый. Нет. Вот. Новый. Это мой уровень, что ты в него играешь? Это мой уровень. Это я его делал. Это я Ты делаю. просто мой... Это я делаю. Мой аккаунт забрал. Ну, Ты это мой мой аккаунт уровень. забрал. А уровень-то мой уровень. А кто тебе аккаунт помог создать? Простите. Кто своей почтой использовался? А я сейчас удалю аккаунт. Я без аккаунта просто осталась. Окей, я могу поменять пароль. Отстань, еще раз помнишь. Ты бесишь меня. Значит, ты меня бесишь. Не знаю, ты просто мой аккаунт забираешь. Вообще-то я его создал, поэтому я имею право на него играть. Нет, это мой аккаунт. А я создал. Это не ты его создавал, это я его создал. А почта-то моя, сейчас удалю. Ну, удаляй, мне он как раз не надо. Окей. Сейчас пойду удалять. Ну, когда играю, прям можно удалять прям? Можно? Да, не... Яндекс почта. Давай, я смотрю. Сейчас зайду тут на почту. Давай, я смотрю. Ну, сейчас зайду Почта. на почту. Это моя Где почта, тут? поэтому все. Так ты мне сам ее дал. Почту я тебе не давал. Угу. Угу. Не давал. Сам такой дал мне почту. А ты пароль от меня не знаешь? Ой. Пока не финки, дальше пойдем. И пойдем. Вот и удален аккаунт. Наконец-то. А я твои данные спер. Ладно. Сейчас посмотрим. Ага, удалил аккаунт. Ага, удалил. А ты пересади в игру, а ты пересади игру. А ты Ага, пересади в удалил игру. аккаунт. Пересади в игру. Число зрителей 1. Число зрителей 5. В смысле он не удалился? Сейчас удалим. А почему? Я один герой. Пароль. Так.
Почему? Меня слышно в эфире? Да. Вот у меня эфир просто сдох. Все. Что все? Все, перезайди теперь. Перезайди теперь в игру. Вообще не понимаю. Это выйди из аккаунта. Просто выйди из аккаунта. И он удалится. Зачем мне выходить? Ну, выйди, вот выйди. И он удалится. И он удалится. Нафиг ты мне аккаунт забанил? Он забанил. Ты его не удалил, а просто забанил. Нафиг ты мне аккаунт забанил? Ты его не удалил, а просто забанил. Нафиг ты мне аккаунт забанил? Ты его не удалил, а просто забанил. Слишком громко, мне кажется, его сильно. Geometry How Dominator, я его так называю. А почему ты ничего не можешь сделать? Отстань, я с тобой не дружу. Я копию, кстати, я копию находил в ломе. Просто, чтобы смотреть свои видео, надо немного перемотать. А вот, да, мой самолетик еще забрал, это говнюк. Ага, нормально, блин. Зря я тут где он собирал это все. Он поменял немного мастера. Вот это. И вот это, и вот это, и вот это. Поменяли немного мастера. Вот это. И вот это. А это почему? Да. А это почему? Да. Я не понимаю. Да, не понимаю. Ладно, Я я. из-за Матвея. Чё? Я с тобой не дружу. Кстати. Я из-за Я Матвея. из-за Матвея не могу нормально поиграть. Я с тобой не дружу, отстань. Я из-за Матвея не могу нормально поиграть. Зря тебе только звонил, а то еще аккаунт мой просто так забрал. Так я им даже не пользуюсь, я тоже вышел из Зря я него. тебе только звонил, а то еще Мне аккаунт тоже не мой нужен. просто так забрал. Я из него вышел, он мне вообще не нужен. Надеюсь, слышно клики мышки, а то, может, и не слышно, Да, а потом, слышно, типа, слышно. я просто... Слышно. Надеюсь, слышно клики мышки, а то, может, и не слышно, Ты на моем а потом, канале, типа, да? я просто... Да, тебя слышно. Ты на моем канале, да? Да, на каком еще? Да, сейчас слышно. Ладно, я потом буду. Я твой стрим пока что Ну, не буду. на моем. Я пока на твоем. Я пока буду смотреть твой стрим и. играть. Ну, не на моем же. Что ты мне не говорил, что дальше идет? Что ты мне не говорил, что дальше идет? Да?
Кстати, я на телефоне еще смотрю. Ладно, я это... Смотри, я, короче, сброшу трубку. Кстати, я на буду телефоне еще стримить, смотрю. смотрим и писать что-нибудь в комментарии. Ага. После говори. Ага. Чё Ок. говорить? Чё говорить? После говори, пиши число зрителей. 4. Короче, это так работает. А ты просто ушел. Давайте смотрим число зрителей. Число зрителей 3. Что-то сливать просто. Ладно. Это Матвей, а куда ты мне писать будешь? 4 зрителя? 4. У меня вообще 1 или 3 показывает. А, вот 4 зрителя, да, все. У меня немного раньше. Не раньше. Или 3 показывает. Так, слышно меня? Да. Или нет? А, вот 4 зрителя, да, все. У меня немного раньше. Не раньше. Или 3 показывает. Так, слышно меня? 4 зрителя, да, все. 4. У меня немного раньше. Не раньше. Или 3 показывает. 3 показывает. А если я убегу, то меня слышно, если я просто так убегу? У меня немного раньше. Слышно? Все равно? Напиши еще раз, да. Да, все нормально, значит. Ну, как будто не слышно. Ладно, погнали. Да, все нормально, значит. Ну, как будто не слышно. Ладно, погнали. Если честно, это мой первый стрим, так что я тут первый раз. Я еще не знаю. Как будто не слышно. Ладно. Мне нравится стрелка. Если честно, это мой первый стрим, так что я тут первый раз. Я еще не знаю. Как будто не слышно. А, да почему это взрывалось? Мне нравится стрелка. Если честно, это мой первый стрим, так что я тут первый раз. Я еще не знаю, не слышно. Я в доме. А, да почему это взрывалось? Мне нравится стрелка. Если честно, это мой первый стрим, так что я тут первый. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, все нормально, да, число зрителей, 3, 4, ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха, 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 ха-ха. Тут джаз... Короче, скажите, зачем мне вот этот какао пишет ха-ха, рукой? О, Лимончик! How are you? Ты пришел на стрим. Что сниму? Чё? Сниму. Что такое что сниму? Много голосов было. А, ну, я просто не знаю, как нормально. Просто в телефоне, как будто там я в детдоме просто. Очень много. Привет. Ладно, я тебе напишу. Привет. Как будто меня не слышно. Ну, и что я снимаю, сейчас покажу. Догадайся. Ну что, вот это вот я снимаю. Я. Просто догадайтесь, что я снимаю. Я сам не знаю, что я снимаю, но просто играю с другом, но только теперь не с другом. В принципе, вот так вот. Все работает. Не сливаемся? Нет. Давай. Я его хочу пройти. Такую просто. В смысле не с другом, офигел? Подожди немного, подожди. А
А зачем ты мне вообще звонишь? Ты бесишь меня. Теперь не с другом, все, теперь не с другом. Ты не играешь со мной, но я вообще хотел немного по-другому поиграть. Теперь не с другом. А ты тут просто появился ниоткуда. Еще мне звонишь. Или это кау-доминатор, ты ясно? Сам ты кау-доминатор. Так. Самолетик. Самолетик. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Лимончик, ты тут, лимончик. Говори, что пишет лимончик. Потому что когда играю, то я не могу. Лимон. Геометрия. Сделай модератором. Сделай модератор. Чтобы плохие слова, если что, это удалять. Где? Смотри. Нажимаешь, вот смотри. Смотри. Вот смотри, вон тут нажимаешь, там будет сделать модером. Или как там будет написано? Нету. Создать вопрос. Так, покажи экран. Смотри, я каждый раз тебе показываю экран, ты мне покажи. Всего лишь 3 человека. Я хочу намного больше сделать людей. Вообще-то 2. Вот смотри. Вообще-то ты. Вот смотри, наведи на меня курсором. Мышкой. Там такие 3 точки. 3 точки, короче. Такие 3 точки. И сделать модератором, или как там, добавить модератор, да. Сейчас напишу, должно вот так делать. Кафе. Напиши с УКА. Ой, я это сказал. Я это сказал. Я нет! Сейчас удалю, вот смотри, я написал и удалю сейчас сразу же. Да как удалить? Нажмись! Нет, Удали, зачем удали. я это сказал? Удались! Она не удаляется, она проклята! Зачем? Нет! О, ты удалил, все нормально. Все, можно я пересниму трансляцию, можно? Можно. А как? Я эту хочу удалить. Смотри, заходишь в ОБС. Завершить трансляцию и потом опять начать. Да, завершить. А эту можно удалить? Да, можно, потом покажу как. Смотри, теперь запусти трансляцию, а потом тебе покажу там. Запустить трансляцию. Не хочу я запускать. Не хочешь пока что стримить? Ну а зачем я это сказал? Ты же мне не говорил. Ты сам сказал, если что. Как удалить? Я эту хочу удалить. Ну скажи быстрее. Смотри, зайди на свой канал. Смотри, зашел. Теперь видео или как там? Видео там. Нет, не так, смотри. Видео, не так, вот там синяя кнопка видео. Наверху. Нет, наверху. Самый верх пролистай. Вот, видео, да, видео. Там будет кнопка контент. Ищи свой, вон, трансляция наверху. Наверху самом трансляция. Удали вот эту. Вот самая верхняя. А, нет, не я все хочу. Ой, подожди, самую верхнюю не удаляй. Самую верхнюю не удаляй. А вот это, все остальное удаляй. Удали теперь. Вот смотри. Ты выбрал. И теперь кнопка изменить. Так, не изменить. Нет, не это. Вот, другие действия. Где? Наверху такая черная кнопка. Другие действия. Другие действия. Удалить.
Нажми галочку. Нажми Что? галочку. Нажми галочку и удалить. И оно удалится. Жди. А очкарика пока удалил. Тебе он не нравится. А как вот это вот запустить, вот эту вот трансляцию? Теперь, смотри, теперь заходишь в OBS и запускаешь. Логично все. Наконец-то. Ух, пришлось переснять. Так капец. Есть там что-нибудь в трансляции? Другой надо, да? Другой. Так. Запускай. Не, а почему она запустилась? Она наоборот запустилась. Ну, это другая трансляция запустилась уже. Она не запустилась. Она запустилась, да? Ждем пользователя. Ждем пользоваться Яши Героя. Пользователя Зайди Яши в OBS, Героя. зайди в OBS. OBS студио. Подожди, тогда жди просто. Подожди, смотри, зайди в творческая студия. Ну, как там? Творческая студия, да, творческая студия. Вот смотри, выбери создать. Ну, там, подожди, зайди в браузер свой. Зайди в браузер. В браузер. Да нет, да, а куда здесь заходить, ты можешь мне сказать? Браузер. Какой браузер? У меня нету браузера. Ты не знаешь, что такое браузер? Это где видео смотреть? Нету. Где видео смотреть? Вот это браузер называется. Вот это все браузер. Теперь знай. Смотри, теперь добавить видео, добавить стрим или как там у тебя. Такая кнопочка должна быть. Создать или как там, создать. Создать. Нету тут никакой создать. Так, поверни экран в левую сторону. Поверни экран в левую сторону. Вот. Теперь она должна запуститься. Нет, это видео не для детей. А почему нет для детей? Не, ну хочешь ты там... Тогда комментариев не будет. Что? Тогда комментариев не будет. Тогда комментарии нельзя. А если это видео для взрослых? То можно будет комментарии. А мне надо ключ копировать? А твоя сестра такой легкий уровень в тот раз прошла с паучком? Какой новый рекорд? Это какой-то старый рекорд тогда. Тут и робот, но это легко же. Что так все медленно? Проверка. Может, мне надо? Проверка и Всем привет, играем. с вами Запустить трансляцию. И что? Все, она тебе должна О. Проверка и играем. Все Сейчас зайду. Играй в CSGO. 7 минут. Играем в CSGO 7 минут. Видео у тебя шло 7 минут. Сейчас посмотрим, как ты классно играешь. Зачем ты стреляешь по своим тиммейтам? Стреляешь в мячик. Пошел дальше. А почему у меня трансляция не запустилась на телефоне, не понимаю. Сейчас, подожди, надо подождать. Я пока смотрю, что играю в CSGO. Стреляешь как косой. Стреляешь как косой, не можешь попасть по одному пацану, который стоит на ровном месте.
Я вообще не понимаю, почему еще не запустилось? Вроде бы запустилось, да? Нет, у тебя запустилось, но почему-то просто не показывается. Прямая трансляция. Не запускается. Запустилось, но не запустилось. Подожди. А вроде запустилось, но вроде не запустилось. Запускают. Запустилось, но не запустилось. Я сейчас... Запустилось? Да, сейчас посмотрю. Запустилось? Вот это вот, а я всегда думал, почему это копия. Не, у тебя не запустилось? Не, у тебя не запустилось. Я сейчас приду. Вот это вот, Я сейчас приду. А что вот так вот просто все происходит? Знаешь, молчать хочется. Помолчать немного. Ага. 30. Давайте мы сегодня добьем 20 алмазов. И надеюсь, что-нибудь получится. Ё-моё. Нормально. Идет пока что. Так, подождите, мне надо прямую трансляцию немножко поправить. Я на телефоне хочу зайти и посмотреть. Меня слышно вообще? Так. Я процентов мало. Я везде процент.
outlines your... Swirl, Mark 2. Don't break my glasses. Absorption test. There is no escape! Torn to oblivion! You can run, but you can't hide. Yeah. Enhanced animal module 75. Animal test 63. Rain cutter! Riptide. Illusion shattered! Now you shall perish! Swirl, Mark 2. Stand clear. Rain outlines your... Shine down! You can run, but you can't hide. Bring it on. Time to act. Let me read you a verse. There is no escape! Inazuma shines eternal! Animal hypostasis emulation. Shine down! Riptide. Know my sword! Witness the power of Gugwa! There is no escape! Torn to oblivion! Enhanced animal module 75. You can run, but you can't hide. You're mine. Yeah. Who's next? Shine down! Out of my... Let me read you a verse. Inazuma shines eternal! Winter shall eventually come. Bring it on. Riptide. Animal hypostasis emulation. There is no escape! Tidal wave. Couldn't let your guard down. Shine down! Now you shall perish! Swirl, Mark 2. Rain cutter! Illusion shattered! You're mine.
Shine down. Animal test. No. Change of plans. Witness the power of Gugwa. You can run, but you can't hide. Inazuma shines eternal. Animal hypostasis emulation. Absorption test. Riptide. There is no escape. Now you shall perish. Ring cutter. Enhanced animal module 75. Stank. You can run, but you can't hide. Tidal wave. Torn to oblivion. Illusion shattered. Let me read you a verse. Animal hypostasis animal test. Riptide. Shine down. Inazuma shines eternal. Take flight! Shadows of fate! Rain outlines your... Dodge this! Whirling snow! Fate is upon you! Witness the power of Gugwa! This moment will be frozen in time. My apologies! Sakura swirl! Take flight! Let me sky! Decided by destiny! Cool it! Don't get frostbite. Rain cutter! My apologies! Fate is upon you! Shadows of fate! This moment will be frozen in time. Kamisato art! Sumetsu! Take flight! Witness the power of Gugwa! Know my sword! Looks like Decided by destiny! Don't get frostbite. Dodge this. Whirling snow!
swirl! Let me scribe! Over here! Let me weave you a verse. This moment will be frozen in time. Free! Written in the stars! My apologies! Kami-santo art! Stroeться! Fate is upon you! Rain outlines your fate! Rain cutter! Don't get frostbite. Feel the fiery cut. Yeah! Ha! Whirling's decided by destiny. Delved into depth. Let me weave you a verse. Embrace the ice. This moment will be frozen in time. My apologies. Written in the stars. Whirling snow. Oh, so sorry. Cool it. Rain cutter. Kami-santo art. Stroeться! Take flight. Shadows of fate, decided by destiny. Whirling snow. Dodge this. Don't get frostbite. Freeze. Fate is upon you. Let me weave you a verse. Know my sword. Cool it. Embrace the ice. My apologies. This moment will be frozen in time. Dodge this. Written in the stars. Whirling snow. Freeze. Witness the power of Gugwa. Kami-santo art. Stroeться! Don't get frostbite. Cool it. The abyss. Dodge this. Oh, so sorry. Of grief. Decided by destiny. Let me scribe. Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. Sakura swirl. My apologies. Fate is upon you. My holy proclamation. The Whirling power snow. of revelation Frostbite. Freeze. Witness the power of Gugwa. Know my shall sword. set you free. Decided by destiny. My apologies. Grace be upon Embrace you. the ice. Dodge this.
Короче, да. Take this! Punishment! Boba, get them! Everybody stand back! Nice and spicy! Take this! Boba, get them! Lightning flash! Nice and spicy! You're toast! Let's light it up! Teamwork is... Lights out. You can't run! That really hurt! Judgment! Let's light it up! Let's light it up! Adventure! Let's light it up! Another test subject. Let's light it up! Nice and spicy! Everybody stand back! You can't run! That's too... Out of the frying pan, it's... Take this! Punishment! Let's light it up! I'm going in!
the morning. Shoot! Nice and spiky. Shiver! You can't run! Ha! Yeah! You're toast! Let's light it up! Bellowing thunder! I'm going in! Let's light it up! Out of the frying pan, into the fire! Ha! Take this! Punishment! Let's light it up! Booba, get them! Take this! Everybody stand back! Let's light it! Thunderclap! Ha! Out of the frying pan! Adventure time! Let's light it up! Take this! You can't run! Shiver! Teamwork is dreamwork!
Is there anything Hi, Catherine. It's us. Was there something we could help with? Yes. I'm afraid that I have another task that requires your assistance. The Adventurers Guild has recently received a commission directly after assessing the assignment. The Guild has concluded that seasoned adventurers are required. Just another day on the job for us. Allow me to explain. The Tenryou Commission recently issued an arrest warrant for a young Oni by the name of Arataki Ito. An Oni? You mean those big, tough-looking guys with horns on their heads? That's correct. This particular Oni is quite vocal and audacious, so he already has quite the reputation. So it came as a surprise to learn that he has recently been accused, but it doesn't end there. When the Tenryou Commission dispatched a Doshin to apprehend him, he assaulted the... So let Paimon guess. It's up to us to bring this Oni in. No problemo. This does sound like a job for the Traveler. She'll be back with them. I have complete confidence you will succeed. However, please exercise caution. This Oni also happens to hold a vision, and is the leader of an organization known as the Arataki Gang. You're right. We have no idea what we'll be up against. We are still investigating Arataki Ito's potential motives behind these but please ask around in the streets as well. There will likely be others more Thank you. I will await your return. Well, let's start asking around on the streets. Hopefully we'll learn a little more about this Arataki Ito guy and figure out where he might have run off to. Arataki Ito? Yeah, I've heard of the guy. Word is, he did something monumentally stupid, then ran up. And to be completely honest, I was a little Wait, you mean he already had a bad reputation? No, not exactly. He's just very over... So, on the one hand, he's a larger-than-life kind of guy. But on the other hand, he's emotionally volatile. When he's in a good mood, I don't personally see him as a bad guy, but I guess I wouldn't put it past him to get all riled up and lose control. I'm afraid that I'm not too sure myself. When someone asks for it, he's willing to lend a helping hand, but other than that, he's just... If I had to guess, his lack of income finally drove him to... Is it just Paimon, or is this Ito fellow starting? I'm afraid that I don't have much else to tell you. He tends to spend his time. Perhaps you could try asking around some more. Okay, thanks. Arataki Ito? Oh yeah. I heard about that whole... Huh? How can you be so sure? No, perhaps you misunderstand me. When I said he could never do anything, maybe a story will explain it better. So, he used to spend a lot... Kids, being kids, aren't exactly the most difficult to outsmart. On purpose, though, right? No, not at all. The one time I saw him win, he started jumping around and yelling, "I won!" Then he took the kid's candy as his prize and ate it right there in front of... That's just plain wrong. He did take it way too far that time. The poor kid started... He was pretty quick to admit that he was fully in the wrong, and it wasn't long before the kid had stopped crying and was laughing. In fact, the children quite like playing with him because he's always serious about the stick. So, I suppose what I'm trying to say is a guy who can't even beat kids at a children's game really good... Huh. He doesn't sound like a bad guy at all. In fact... Yes, my thoughts exactly. Still, the Tenryou Commission's evidence against him, so I'm not trying to condone his actions or anything. If he really... Thanks for the info. We'll keep asking around. Have we really run out of exciting cases? Arataki Ito. Of course I know him.
We've been trying to apprehend him. We know he's already left Inazuma City, but with no clues to follow, we have no choice but to commission others for help, including... Catherine says that Arataki Ito hasn't done anything seriously bad before, so Paimon's curious. Is there any evidence? Yes, of course. Otherwise, we'd never have put so many people. For starters, most thieves will try to devise a way to conceal their identity, but for an Oni, the horns are a dead giveaway. At first, he was just one of our suspects, but when we went to investigate, he personally confessed to every... What's most frustrating is that he then managed to escape along with his entire gang. Of course he did. Whether material or psychological, he's never had a Mora to his name his entire life, and he's never kept down a real job. After scrounging for a living all these years, maybe he thought that being the bad guy would... As for his psychological motives, it's a bit embarrassing to talk about, but we confiscated his vision during the... At the time, Arataki Ito put up quite a fight. It took a huge amount of manpower and resources, and in the end, the vision hunt was a mistake. But we never expected that he would go to such a... He does sound a little unstable, just like people have been saying. If the two of you are able to capture Arataki Ito, please bring him straight... Thanks for all the info. Too bad we still don't know where he could have run off to. We already got word on the street, so maybe it's time to talk to a real specialist. Jaime remembers that there's a The Guild does not thank you once again. The Guild does not routinely have dealings with the Tenryou Commission, but thank you once again. Oh, him again. Sure. I have answers. We've already done some investigating for the... I've heard all about your travels. After everything you've... how much more are we talking? A one-off payment of 397,000 Mora, up front. Plus a further 5% of your Adventures Guild remuneration as my commission. If our... Whoa! That's crazy expensive! Hold on. I wasn't finished. It just so happens the initial fee has already been paid and, as for that amount, I'll settle things with the Adventures Guild once we have Ito. So, now then, to give you the full picture in this case, we must... A long, long time ago, in a village lost to time, there lived a Crimson Oni and a Blue Oni. They were the best of friends. The Crimson Oni looked fierce, but was gentle like the humans. The Blue Oni looked human, but was reclusive, like an Oni. The Crimson Oni wished to befriend the humans, but they were scared and threw beans at him whenever he came near. So the Blue Oni said to the Crimson Oni, Akka, I'll cause trouble in the village. You come and stop me. Then the humans will accept you. As planned, the Crimson Oni chased the Blue Oni away. The Crimson Oni's deeds spread throughout the land, and people finally accepted him. But when the Crimson Oni went to tell the Blue Oni the good news, he was gone and left only a letter behind. I went traveling. Don't come find me or they'll treat you as a naughty little Oni. But don't worry about me. No matter where I go, we'll always be friends. That's it? I suppose the Blue Oni simply disappeared, never to be seen again. Only the Crimson Oni remained. But what? The Blue Oni was just... Of course it does. Otherwise, I wouldn't go through all the trouble of telling it.
One interpretation is that the story is actually... What I'm trying to tell you is that the Oni have sacrificed a lot in the past in order to finally integrate themselves into human society. Every generation of Oni inherits these traits. So while Arataki Itto has never been known to commit a wrongful act in the past, can we ever completely rule... But how could he do that after the blue... That's a very old story. Nobody knows how long it's been since the Blue Oni disappeared. We can only assume that they have long since died. Besides, the suspect has already confessed. According to my investigation, he was headed southwest. I would bet he's already... The Tenryou Commission is unable to enter territory controlled by Sangonomiya troops. No doubt that's the reason Arataki Itto chose to flee. Don't mention it. I'm just doing my... Wait! Paimon still has a question. If Arataki Itto has given... I could only assume so. Judging from his previous bouts, he is a skilled fighter with a lot of brute strength. Okay, but what's up with people throwing beans at Oni? What use is that? Ah, yes. Now that you mention it, in fact, all Oni will avoid beans, but especially Itto. I heard if you could weaken him a bit by triggering his allergies, perhaps you'd have better luck subduing him. It's fine. He's the bad guy, remember? It just so happens that I have a bag of beans right here. I was planning to use them to make some porridge. Of course, I will charge the Adventurers Guild a fair and reasonable rate for the beans. Sneaky! But let's head to Yashiori Island and start... Welcome to Bantan Sangha. According to Detective Sango, Itto should be somewhere around here. Catherine mentioned that he has a vision. Why not see if you can track him down using elemental sight? Look, footprints! Let's see where they lead. There's a camp here, but nothing stands out as particularly noteworthy. Let's keep moving forward. There are more footprints here. He should be just up ahead. Wait, could that be him? Is that... He doesn't seem to be looking this way. It'll save a lot of hassle if we can avoid it. Beans, no! What should we do? Paimon didn't... Don't be alarmed. It's just my, It's all right. I got this. I just gotta tough it out. Who am I kidding? I gotta catch my breath here. Whatever it is you want, it's gonna have to wait. I need a moment. Hey, why'd you have to be so mean, huh? Surprise attacking me like that.
I get it. So you're here to bring me in. Well, whatever. If you think I'm going back with you, you can forget it. I pack a mean punch, you know. I don't want to hurt any regular... That's pretty big talk considering all the beans we have. Yep, that's right. Me. All by As boss of the Arataki gang, I gotta nab a little food and drink when we're running low. That's only natural, right? Yeah, but nabbing people? That's... Not when their families will pay good mora to see them again. Ease, and the extra mora means I can, give some to my gang to spend on themselves. Hey, what's with all the questions? Like I said, I'm not going back with you, so stop. No way, mister. We've accepted a... What did you say, little one? Go on. Say... well, mostly she took a commission to bring you back. Looks like you aren't gonna let this drop. Uncle Ito! Don't run now. Careful or you'll fall. What's taking you so long? You said we were gonna have a beetle fight. Yeah, that's right. Still going ahead. But you see, I've been out here for ages, and I still can't find a beetle that Huh? Who are... Yeah, that's right. I told them not to come, but what can I say? They were just too It's because of a little thing called, prestige. Huh? What are you talking... Come on, just play along. Leave the kid out. Uncle Ito? You don't... That's because Uncle Ito bumped his noggin on a tree branch while looking for a beetle. Okay, if you say so. Granny and I will keep heading back now. Don't be too... Yep, I'll be right there. Hope you're... Who were those people? The old lady was Granny Oni. She's the one who took me in and raised me. And the kid's name is Daisuke. I took him in just a while back. They escaped with me out this way, along with my boys from the Arataki gang. If I didn't bring him with me, the Tenryo Commission would... Right. But if you care about them so much, then you shouldn't have done all that stuff that made them work. Listen, how about we make a deal? You two let me go wrap things up with Daisuke, and once we're done battling beetles, the two of us will settle things with a duel. If you win, I'll come quietly. You can take me back to Inazuma City, and you won't hear a peep out of me. I'll just tell little Daisuke that my friends and I need to step outside for a moment. That way... What should we do? There is the kid... Oh, it's on! I like your style. All right, but first things first. I need to find an Oni Kabuto to battle with. I've been looking here for 8. Come with me. Saves you worrying that I might skedaddle. You guys have seen Oni Kabuto out in the wild, right? Even though they might look menacing on the outside, they're big softies on the inside. But let me tell ya, once the Oni Kabuto start, the grand game of beetle fighting is a match where your beetle tries to flip the other beetle onto its back. Hey, it's not just some kid's game, okay? There's way more to... I have taken part in more beetle fights than you would believe. At least 800. I may have even crossed the 1,000 mark by this point. Anyway, after a while, you can tell a beetle's fighting potential but it's not just about all the physical stuff. Oh no, your Oni Kabuto's gotta be in the right headspace as well. If it's not up for a fight or doesn't have... Boy, are you two lucky you ran into me. When it comes to beetles, I'm the expert that... But we're not the ones that will be playing. Oh, yeah. Anyway, not a problem. You two might think I'm just tooting my own horns here, but just you wait. I'll make you a beetle expert. And by the way, that kid has one tough beetle. We can't underestimate it. We have to find a real lean, mean... Okay, so he's... Okay, let me... there. Let's head to that hill. I'll bet my bottom mora we're gonna find some...
this an answer from this world? Богдан, сейчас приду. Там ничего не было. Там ничего не было. Я сейчас
приду, я еще за чипсами. Я за чипсами, подожди, я сейчас приду. Богдан, смотри. Красота. Ребята, вы, наверное, немного подзабыли то, что мы соревнуемся на деньги с друзьями. У кого больше подписчиков. Давайте достанем немножко осталось. Давайте немного попробуем уже это сделать. Давайте. С кем ты там соревновался на деньги? Короче, ребята, я загуглил вот это вот, как дом свинки Пеппы. Вот, свинка Пеппа, видите? Если приглядеться, видите в окне, реально свинка Пеппа. Я вообще в шоке. Откуда она там происходит? Накрутка подпись. Нет, это тем более не твой канал.
это что такое вообще? Это что такое? А это что такое? А это кто такое? Ты кто? Что смерть твоя? Жопа. Жопа. Жопай, жопай. Жопай. And by the way, that kid has one tough beetle. We can't underestimate. Okay. Okay, let me see. Ah, there. Let's head to that hill. I'll bet my bottom more. Uh-oh! Lightning storm! Ah, just our luck. Oh, darn it, they're all gone. Let's hop down from here and take a look. Look, you see all those purple things? It's a whole pile of Onikabuto. Now that's what I'm talking about. Huh? Oh, what the? Ah, no, not lavender melons. Well, even a pro like myself can make a mistake from time to time. It's okay, just gotta roll with the punches. Let's try somewhere else. This is the one! This is the one! See? As long as you're in my company, you're guaranteed to find yourself an Onikabuto. Yeah, it's on the smaller side, but size isn't everything in a beetle fight. Just let the expert explain, okay? What smaller beetles lack in strength, they make up for in agility. They usually got a whole bunch of sick... Listen, you can never see a beetle's true energy until it's in the ring. It might look a bit young and docile, but that's got its advantages. Haven't you ever heard the saying, young beetles that have never fought before always go all out in their first fight? Older beetles that have already been through the wars tend to just cower in the corner the moment they see a strong opponent. Hey, didn't I say not to worry? Come on, just have a little faith, would ya? My experience is telling me that this Onikabuto was spawned to be a... Right here! Look what Paimon found! If we're gonna battle some beetles, then Paimon wants in! It's not like we have anything else to do. When you hop down, Paimon flew off somewhere. What do you think, Ito? It's big and strong and looks like a... Bet the one you guys found must be way bigger. Oh, Nope, this is the first one, Paimon. Well, looks like you got a real knack for this. You'll be a fellow beetle fighter. Oh, so... Anyway, great. With both your beetle and mine, I can tell this'll finally be the one. Well, you know, that's just life, man. There are so many people in this world who are talented. So many unrelated things have to come together at once in just the right way to make victory happen. There's this word that really sums it up nicely, actually. It's, coincidence. As in pure luck? Huh. Guess it makes no difference whether we have Paimon... Whoa. Let's not do anything rash here, you know? I think both of these fine beetles have a shot at winning. Let's just hang on to them and give them both a try. A true warrior never... Anyway, time to head back and get this show started. Man, I am psyched for this. Woo! Let's go! Finally, you're back! Can we start our beetle fight now? Yeah, sure thing, buddy. But you better watch out. I brought a real... Don't worry, I'm not scared of your beetle. I've got this fight in the bag. Let's go, Nimble Ninja!
Come on, you can take him. Oh, no! My little nimble... Ha! Looks like I'm... Dang it! Ugh, it's my 7th loss in a row. Stripey Ghost is invincible! I won't forget this. I'll beat you next time, I swear! All right, Paimon, you're up. Time to give Crimson Cyclone a shot. All right, go get him, Crimson Cyclone! Whoa! That one looks ultra strong, but it's still no match for you. All right, little guy, use your super... No, I can't. Yay! We won! Ha! Paimon... Boy, did that one put up a fight. Woo! It wiped... I know a real beetle trainer when I see one. Way to kick some... See? Paimon's got real talent. Of course, Crimson Cyclone has to take... Oh, right. Yeah. Now... This is for you, Daisuke. Huh? For me? Go ahead, take it, Daisuke. When we finally get back to the city? But will we ever be able... Of course we will. Trust me. Anyway, I got some things I gotta discuss with my friends here. Good. The kid doesn't... You're from the Tenryo Commission, aren't you? I bet you're here to capture Uncle Ito. Huh? Hey, didn't I tell you? They're my friends. That's not true. I already know everyone in your little gang, but I've never seen these two before. Uncle Ito didn't do anything wrong, and not only did he not do anything wrong, he also saved my life. Hey, some things we don't tell to outsiders, remember? I'm, real... Ito, sometimes you need to just say what you have to... Seems I can't hide it anymore. Come with me. I'll be honest with you. This thing the Tenryo Commission is investigating, with someone going around... I have my own reasons for lying about it, and I really didn't want to get innocent people. And the same as you. I just want to avoid conflict at all costs. So why in the world would you say they... Maybe you don't know because you're Outlanders, but it all started a long, long time ago. Hold on a second. If you're... Oh, so you already know. Well, that makes... So, is this... Everything about the fate of the Oni is true. The blue Oni chose eggs, but the other details aren't historically accurate. Fairy tales are nice stories, but the Inazuma of long ago was a dangerous place. If you wanted the Raiden Shogun, the Oni are a proud kind, so it wasn't easy for them to ask others for acceptance. The Crimson Oni were friendly with the humans, but the Blue Oni, they were more stubborn. Paimon thought you were two different species. Yep, that's right. There's no real difference between us. We just paint our horns different colors to show which side we belong to. Because humans were still wary of Oni at the time. The Crimson Oni always hoped to find a way to live in peace with the humans, but the humans didn't see a difference between Crimson and Blue Oni. All they knew was that Oni were... If things were to continue that way, the Oni were never gonna get along with humans. And so, the most revered leaders of the Crimson and over drinks, they swore an oath. The Blue Oni would play the role of evil Oni to help the Crimson Oni integrate into human society. First, the Oni must abandon any prejudice they held against humanity. Every Oni was to accept humans in their heart before the humans accepted them. Oni were not to use their strength to mistreat humans. Second, the Crimson Oni were to integrate with human society, but not by trying to please the humans. The Oni were to embrace their own honest characters, their surging tempers, and their awesome strength. In other words, they were to carry on the Oni bloodline while also protecting our Oni pride. After choosing exile, the number of Blue Oni began to dwindle, until eventually, they disappeared all... Since I first heard the story of the Blue and Crimson Oni as a kid, I've heard it... So you're saying the real culprit was a descendant... That's right. Most people don't pay attention to the color of an Oni's horns. They probably don't even know that Blue Oni exists. But nothing gets by the Arataki gang. At the scene of the crime, they saw an Oni with different colors. Still, it'd be strange if the culprit really was a descendant of the Blue Oni. I
can't bring myself. Exactly. They would give up their life before. I've always respected the Blue Oni for the sacrifice they made. And I know the aspirations my ancestors had. Our pride does not allow for any wrongdoing. You don't steal from other. My guess is that the Blue Oni was tricked or forced into it somehow. But that's right. If I didn't step in, the Tenryou Commission would have. But what does Daisuke have to do with any of this? He said that you saved him so he knows your story, right? He was the one I managed to save from the Ronin after I sent them running from the scene. He was off playing somewhere when they came by and ransacked his house. By the time, the whole reason I'm in this is to help this kid find his mom and dad again. I never wanted to tell you any of this. My original plan was to knock you. There's more to this than just one Blue Oni. There's a dangerous group behind That's everything. The whole story. If you don't believe me and want to drag me back to... But, if you're willing to believe me, then please, give me a little time. Yep, Paimon too. Just treat it like we're here to keep an eye on you. So, you... all right. I knew you'd be reasonable. I knew it. I was thinking right from the start. Well, I should tell you, though, things could get a little dangerous, so, Don't worry about it. All right. Then our first job is to investigate where this Blue Oni is hiding out. There's a victim of his that saw him up close, currently taking refuge.
You must be An Oni? Oh, yeah. Not the one that robbed you, though, so, chill. I contacted you before, remember? Oh, right. Sorry. I'm still a bit on edge after the incident. So, it's not the first time that's happened to me. Usually, you just hand over some Mora and they'll leave you alone. At least you don't lose your goods at, but this time was different. They weren't willing to talk things over. Instead, they took my things and they started coming for me. Huh? That's totally uncalled for. I got down on my knees and begged. Said I had a family to care for, and that my business is our only life. Then I saw that there was an Oni among the group. I thought he was going to be the one to finish me off, but instead, he stopped the others and told them to let me go. Yeah, that got them all arguing with each other. His cohort said that I was sure to retaliate, but the young Oni was insistent that they shouldn't lay a finger on me. Things got real heated. I thought they were going to come to blows. Luckily, they let me escape with my life in the end. And I scrambled to get myself here, where I'd be safe. So he'll steal, but he won't harm people. Seems he has some sort of standards. Did he say why they were robbing you? Surely it was Mora, right? What else could they have wanted with... I mean, I can't say for sure, it's not like I asked. But what I did hear them say was, the goods are worth more than the merchant's life. Or something like that. Ugh, that idiot Oni. Do you have any idea where they went after they robbed you? I have no clue. But I think they're pretty active in the Tatarasuna area. You weren't gonna go after them, are you? Seriously, I'd advise against it. Ah, don't worry. It's just a bunch of no-name scumbags. If these two islands are where they tend to hang around, we're sure to run into them at Nazuchi Beach. They gotta pass through here sometime. Let's just hang tight for a while. If I'm not mistaken, they'll be showing up any time now.
Yeah, things might get a little rough, so we better be prepared. Oh, here they come! Yeah, there they are. And one of them has horns. All right, it's go time. Looks like you fellas aren't going down without a fight. Fine by me. Fight first, talk later. Let's roll! Finally, Attaboy! Can't catch me. It's showtime! Hey, don't even think about running. It's me, Arataki Ito, descendant of the Crimson... I know who you are. From the day we are born, every blue Oni knows their purpose. But what about the Crimson Oni, You don't know anything about us. Not our miserable history, or any of our names. The town. And worse still, you let them get your vision during the vision hunt. You're a disgrace to the Oni kind. Hey, come on. None of that stuff's a big deal. I mean... Since when do you care what other people think? You just do whatever you want. But do you have any idea of the kind of life my kin and I have lived while you've been We were cut off from the rest of the world. We severed all contact with it. And since then, we've had no place, no clothing, no medicine, nothing. Besides the oath... So, that's why you joined a band of thieves? That's right. Why should I accept that life? Is holding fast to a worthless oath supposed to help me provide for my family and friends? Да я уже на твоем стриме тут поматерилась. Выключи его, я не умею.